and I consulted actually with a number of my friends about what do you say? What do you say in a situation like this? And what can you do to help? And Aplejera's am I coming across okay? Yeah. Aplejera's basic approach is to listen, So to start with, it's just like, I want to listen to you. I want to hear. I want to know. I want to know what you're thinking, you're feeling. And Aplejera's approach is to listen uniquely to individuals. Each individual has a unique story, a unique situation, conditions they're under. And so basically, we start with, Aplejera, we start with unconditional love and acceptance. And that brings a certain peace to things. Мое сегодня с вами, со всеми, с украинцами. И меня спрашивали, что можно сказать людям, которые находятся в такой ситуации, как сейчас. Но я думаю, и это основа парадигмы доктора Апледжера, что самое главное — это просто слушать то, что вы хотите сказать нам. И в парадигме Апледжера мы все с безусловной любви и принятия. И это то, с чего мы начнем сегодня. I'll pause more for translation. Okay. Yeah. So I love teaching in Ukraine. The spirit of the Ukrainians is so strong and so beautiful. Мне очень понравилось преподавать в Украине, потому что там чувствуется, что дух украинцев очень сильный и очень красивый. Your quest for honesty and truth and learning is remarkable. Люди очень честные, очень хотят учиться и прилагают много усилий к этому. Это потрясающе. The deep sense of love and humanity that your country carries is a good example to the world. Глубокое чувство человечности и доброжелательности, такое, что может дать пример всему миру. And this fight or war about democracy, to me, you're leading the world. We have this issue in some way in our country, in many countries, the theme of democracy. You are in the midst of the depth of the conflict and the issues involved. И сейчас та проблема, которая существует, я считаю, что Украина дает пример и является лидером во всем мире для демократии сейчас, потому что, безусловно, у нас тоже есть свои проблемы, но именно вы оказались в самой гуще событий в это время. In the midst of your difficulties, you are also providing leadership for the world. И среди всех этих сложностей вы показываете миру, что вы настоящие лидеры в том числе. You deserve the help of the world. И вы заслуживаете помощи всего мира. I was told yesterday in the news that there's like 5 million refugees, those who have left Ukraine for safety. Я вчера услышал в новостях, что есть 5 миллионов беженцев, которые покинули Украину ради поиска безопасного места. I was thinking about the word refugees, and I thought, no, it's not quite it. Actually, they're emissaries. They're actually people who are doing their best to promote democracy in the world. And they had to leave their country because of their fight for democracy. They're actually emissaries for democracy. И я подумал, что беженцы — это неправильное слово. Есть такое слово «эмиссарий», и это те люди, которые покинули свою страну ради большей безопасности, но в том числе они несут сейчас демократию всему миру. You're bearing the burden for democracy for many people in the world, not just Ukraine. И это проблема в мире для многих людей, не только для украинцев. And when you go to other countries, if you're refugees or needed to go to another country, you bring your courage with you. And we, in other countries, believe me, there are a lot of people, millions, who will do their best to support you. И когда вы выезжаете в другую страну, вы берете с собой свою смелость, вы берете с собой свой дух, и поверьте мне, есть миллионы людей по всему миру, которые готовы хорошо вас поддержать. You deserve the support, so please accept it. Please watch for it and be open to it.
И вы заслуживаете этой поддержки, поэтому, пожалуйста, принимайте ее, ищите ее и будьте открыты к ней. And to all the people in Ukraine, in the many different situations that you're in, keep the unity of your connection with Ukraine and the spirit of your country alive within you. It's precious. И для тех, кто остался в Украине, пожалуйста, поддерживайте свою связь с Украиной, поддерживайте свой украинский дух и связь с близкими. Это все очень сильно помогает, и это так ценно. It's an example for the world also. Это также пример для всего мира. So personally, the main war for me was Vietnam era. And so I kind of went through some version of our country in a foreign country, and friends and buddies and people I knew, you know, who were in war, either killed or, you know, killing people. It's you know, brutal. I mean, it's really something that's, you know, is, you know, people say, vets will say, you don't know unless you were there. So there's a lot I don't know, but we do know how to help. И для меня слово «война» ассоциируется прежде всего с Вьетнамом, потому что это та война, в которую была вовлечена моя страна, другая страна. Это мое время, много моих знакомых, друзей, товарищей прошли через это. И знаете, как говорят, ты никогда не способен понять это, если тебя там не было, и это правда. Но несмотря на то, что, может быть, я многого не понимаю, мы можем помочь. So, just like when 9/11 happened with the planes that ran into the buildings in New York, we did a therapy program that TAD actually helped put together. And we worked with a lot of people that went through that situation. And bottom line is, Aplejera's approach to therapy gives people relief. And not only relief, they find usually something very profound in the process of healing. И точно так же, как это произошло и 9 сентября, когда самолет врезался в здание в Нью-Йорке, мы организовывали программу интенсивной терапии и помогали людям. И терапия Апледжера, прежде всего, это терапия облегчения, которая дает облегчение, приносящее глубокое исцеление. We have come to know that even in the midst of battle or really tragic situations, that there's something divine and something spiritual and something really healing within us and in every situation. So we have to see what's positive, what can help, what's healing, what's divine in a situation, so that we're not pulled down in just to the muck of the war or the muck of lies and confusion. И то, что мы увидели, это то, что всегда, даже в самой страшной, самой сложной ситуации, есть нечто хорошее, позитивное, духовное, честное. И в своей терапии мы всегда должны на это опираться и искать, что же в этом есть духовного, что в этом есть позитивное, даже в самые сложные времена. Потому что очень легко застрять на этом слове «война» и на всей лжи, которая крутится вокруг нее. Staying with the truth within you and the knowing that's within you and watching for ways that are what's the message each day and each situation within you for what's the best thing to do. Оставайтесь со своей внутренней правдой, с той внутренней правдой, которая всегда знает, как найти путь к исцелению. И слушайте ее, что она вам говорит, какой этот путь для вас. Some are guided to leave a situation. Some are guided to confront a situation. Everybody's different. We have to respect the uniqueness of each person in the situations they're in. И кого-то внутренняя правда направляет избежать этой ситуации, а кого-то она направляет встретиться лицом к лицу с этой ситуацией. И мы должны принимать и тех, и никогда никого не осуждать, потому что каждый уникален. And it's important to stay connected with other people and communicate, like, please don't shut down. But if you do, forgive yourself. But to the extent you can, stay in communication. And when you can, let your feelings flow. When you don't have time or because of an emergency you can't, then when you can, let yourself feel and be with others to support.
kind of what relief you can find so that you can continue if you're in a difficult situation. И, пожалуйста, оставайтесь на связи друг с другом и поддерживайте связь со своими близкими. Я имею в виду в плане общайтесь друг с другом. Понятно, что вы не всегда можете дать своим чувствам течь спокойно, особенно в ситуации какой-то чрезвычайной. Тогда нужно взять себя в руки, но тем не менее, когда у вас есть возможность, позвольте себе просто выражать свои чувства и делиться ими с другими. Это так помогает. We are all connected. Мы все взаимосвязаны. And even at a distance, in some ways, we know. И даже на уровне существования где-то мы это знаем. And even in a distance, if we're not with our loved ones, or we can still intend to connect and see what kind of communication takes place. Даже на расстоянии все равно мы все связаны друг с другом. И иногда это важно просто задуматься над этим и посмотреть, какая взаимосвязь возникнет, когда мы не рядом. Look for the beauty in others and yourself. Искать красоту в этом всем и в себе. So we know that frequently people are trying to help everybody else, but they're not helping themselves and they get exhausted and depleted. It is very important that each person do their very best to stay healthy so that then they're healthy for themselves and healthy for their children and their family. So please, each one of you, do the very best you can to be healthy. И мы знаем, что в этой ситуации очень много людей стремятся помочь другим, своей семье, своим детям, кому-то еще, и забывают про то, чтобы заботиться о себе и заботиться о своем здоровье. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, я призываю вас, заботьтесь о своем здоровье, потому что это наиболее важно, личное здоровье. So there are, just a series of needs, and sometimes the best thing somebody needs is a glass of water, and sometimes somebody needs a helping hand or, some love. It usually needs to be part of everything, even if it's in a glass of water. If there's a glass of water, let the love be in the water. Потому что если этого не делать, то люди становятся истощенными и подавленными. И у вас есть разные нужды. Может быть стакан воды, может быть рука помощи. И если это просто стакан воды, который нужен, дайте себе время на него и насладитесь. I think that it's helpful to watch for any resources that you have. I'm curious about what your poets and your writers and your musicians and your artists and your spiritual leaders, what are they saying now? And what can they say to the world to let us know what's happening with Ukraine and the Ukrainian people and what we can do to help? И, пожалуйста, обращайте внимание на другие ресурсы, которые придают смысла и придают сил. Например, что говорят ваши писатели, поэты, музыканты, религиозные лидеры. Что они могут сказать вам сейчас и что они могут сказать нам, всему миру, для того, чтобы мы понимали, что происходит с вами. For myself, kind of coming to terms with the Vietnam War, I've done some reading of Thich Nhat Hanh because he was a Vietnamese monk who went through all the war and lost people and saw a lot of death and destruction. And his ability to work with that situation and to transform it and to find a way to happiness and joy in life and not to be basically pulled into the despair and hatred that can happen. So, and then I'm also followed the writings of Arne Mindell, who talks about deep democracy and the processes for healing. And I know that he teamed up with a man named Thomas. I should slow down. Okay. Yeah, Mindell, and the first one? The first one was Thich Nhat Hanh, who's a Vietnamese Buddhist monk who went through the Vietnam War. His writings are really, I think, for people who've been through war, pretty insightful. Thich Nhat Hanh. Я думаю, что мы возьмем потом у Часа имена точные, который во времена войны во Вьетнаме, он сам вьетнамец, писал те вещи, которые мог только написать человек, который был в этой войне. И это удивительно, как он мог находить красоту и что-то необычайное в этом всем. И передавать это, чтобы они это прочувствовали. И второй
And then in English, at least, a man named Arne Mindell works a lot with something called deep democracy. Вот этот модель, он написал что-то, что называется глубокая демократия. And he is friends with Thomas Merton, M-E-R-T-O-N, who actually is part of an interfaith dialogue for nonviolent communication. This also, I think, has been helpful from my perspective. И он также общался с Merton. Yeah, Merton, M-E-R-T-O-N. Interfaith dialogue. Книгу по диалогам в неагрессивной форме и внутренним диалогам, которая также может быть очень полезной для прочтения. But this brings me back to Dr. Aplеджер, because Aplеджер dealt with levels. Sometimes he talked about levels of self. Но давайте вернемся к Апледжеру, потому что Апледжер говорил про уровни и даже уровни себя. So we have an individual self we have to take care of in healing. And then you have a family self. You have a community self. You have a national self. You have a world self. То есть у нас есть личное я, у нас есть семейное я, у нас есть я нашего общества, я нашей нации, я нашего мира. And even within yourself, you have levels from your biology all the way through to your spirits, those levels of self. То есть целые уровни я, и у каждого из этих уровней своя биология и свои способы внутренней коммуникации. And one thing that we can provide in the field of craniosacral therapy and Aplеджер's work is kind of this immediate contact with people's biology and their body, mind, spirit at the same time. И то, что мы делаем в терапии Апледжера, это прикасаемся непосредственным контактом к телу со всей его биологией, с одной стороны, но с другой стороны мы осуществляем контакт с телом, духом и душой одновременно. This media we're in right now is one way of having contact. There is something very rich that happens when you touch somebody, and the kind of information exchange that can happen and the kind of help that can happen with touch. So this is the specific field we're in, and in which we can address this level of it very well. Мы сейчас с вами тоже контактируем определенным способом по ходу этой встречи, но личный контакт, он дает нечто необычайно богатое, нечто необычайно полезное. То, что мы существуем в этот момент с человеком, адресуемся к его нуждам. And in fact, there's some very simple techniques which Aplеджер taught to lay people, simple techniques such as still point. Есть очень простые техники, которым Апледжер обучал всех людей, кто хотел, очень простые, например, still point. Frequently, that technique helps a person be in a very deep, rich, still place of peace. На самом деле эта техника помогает человеку быть в очень богатом, глубоком, умиротворяющем состоянии мира, покоя. Sometimes I've had people say from still point, I felt that in that stillness, no separation between my body, mind, and my spirit. And I felt at peace, regardless of what was going on, finding a place of peace. Иногда люди так и говорят, что эта техника вызывает у них чувство умиротворения и описывают это как то, что в этот момент его тело, душа и дух, он не ощущал их разъединенными. И именно это давало ему глубокое умиротворение. I even had a client once say, I've been trying to get to this place for several years in meditation. And once in a while I get there. And just with this particular still point, I got to this place of stillness within myself. У меня даже был клиент, который говорил, что много лет медитации у меня не получалось добиться этого состояния, этого умиротворения, такого, как я получил в момент этого вашего стилл-поинта. And this sense of stillness is something we can share with others, because once we have a sense of stillness within ourselves, when we're with others, we can help them also kind of be with a sense of stillness or quietness or peace, no matter what's going on. That stillness somehow is still here or there.
И это чувство покоя мы можем поделиться им с нашими клиентами, потому что мы можем всегда поделиться тем, что есть внутри нас самих. Когда мы чувствуем свой глубокий покой, мы можем поделиться им с клиентом. И, в общем-то, это умиротворение, это то, что нужно. You know, it's a place of quietness and completeness and connection, because one doesn't feel isolated either in that stillness. That's when you're connected. This is kind of core connection of self, and Erla dealt a lot with this. Место покоя, завершенности и соединения. Соединение здесь очень важное слово, потому что подумайте, каково это быть умиротворенным, но абсолютно изолированным. А в стилл-пойнте вы получаете соединение. And also frequently people find that place is a good place to make decisions from, because in that stillness, they feel the decisions they make are decisions they make with guidance, with divine guidance. So make your decisions with divine guidance, and then you can't really feel guilty about the decisions you made. You know, if you left the country because that was your divine guidance, then that was a divine guidance. So that was the right thing. Очень многим людям нравится принимать решения из стилл-пойнта, из этого замечательного места глубокого покоя, потому что я советую так делать, потому что подумайте над этим, как можно винить человека за решение, которое он принял из места глубокого покоя с помощью божественных сил, если это было его внутреннее божественное руководство. Например, если человек принял решение покинуть страну, это его внутреннее божественное руководство. If you decided to stay or to go into battle, and that came from a divine place and an authentic place within yourself, then that's all you can do. Также, если человек решил остаться в стране или больше того, пойти сражаться и решил это из места своего божественного покоя и при божественной поддержке, замечательно, тогда так и делаем. Be very careful not to judge others, because we don't know their situation and what prompted the decision or an action. And this is very basic from Aplejera. You know, unconditional love and acceptance. Сегодня нужно быть очень аккуратными, когда говоришь с другими людьми, потому что мы не знаем их ситуацию, мы не знаем их чувства, но это базовая парадигма Апледжера, безусловная любовь и принятие. You start with yourself. И начинать нужно с себя. And I know you maybe have left the country with your children. And again, I want to say, I don't see you as victims, really. I see you as extremely courageous, even if you don't have a lot of your basic needs being met and you're dependent on others or seeking others to help you. I mean, what you are doing as a nation and as a country right now for the world in terms of promoting a sense of truth and authenticity and care and honesty and love. What you're doing as a country is amazing. You're at the front of a very nasty battle, and you are very courageous. Я знаю, что многие покинули страну с детьми, и это тоже понятно и объяснимо, потому что мы хотим, чтобы дети были в безопасности. Но в то же время я хочу сказать, что я наблюдаю сейчас за Украиной, и я не вижу вас жертвами, я вижу вас сильными, я вижу вас храбрыми, я вижу вас теми, кто через всю эту битву, через всю эту войну, которая происходит, может дать миру урок по поводу того, что такое настоящая честность, что такое знание своей аутентичности, своей честности, и как можно ее отстаивать и ею делиться со всем миром. Это пример для всех. So in the cycle of things, really receive, because you're giving. И обязательно принимайте помощь, потому что вы даете очень много. And be very careful about self-judgment, because that is not good for your spirit either. Just find the way to follow what's right for you. И, пожалуйста, будьте очень аккуратными с самоосуждением, потому что это то, что типично для такого времени, но это очень опасно. Пожалуйста, просто делайте то, что нужно вам, и принимайте это, не осуждайте себя. None of us are perfect. Just
we say a lot happens with intention. Just keep intending the best. Do your best. That's all we can do. Помните, никто из нас не идеален, и мы говорим, что самая мощная сила – это намерение, да? Так вот, просто создавайте намерение на лучшее, и да будет так. And once one of my teachers, who was actually a student of Sutherland's, said to me once, she says, there's a lot of goodness in the world. Don't take your eye off of it. И у меня был один учитель, который в целом был учеником Уильяма Сазерленда, и он говорил мне так: в мире столько всего хорошего, пожалуйста, не отводи свой взгляд от этого хорошего. If we want goodness in the world, we have to keep looking for it. We have to keep seeing it. We have to keep supporting it. Потому что если мы хотим видеть вокруг хорошее, то мы должны его постоянно искать даже в самые темные времена. And also really curious about the children. Также я очень любопытен по поводу детей. You know, we have our ideas at various stages of our life about what we're thinking and feeling. What do the children have to say? Я имею в виду, у нас у всех есть идеи по поводу того, как мы с вами переживали разные периоды своей жизни. Я имею в виду детство, юность и дальше. Но что в этой ситуации дети скажут? Что они думают? They frequently have the capacity for joy in the midst of the situation. What can we learn from our children? Потому что, знаете, у них есть удивительные способности к различным умозаключениям. И в разных ситуациях мне интересно, чему мы можем научиться у детей. I think there's a lot we're learning, and a lot of it's new. One thing I would say about Dr. Aplejera about being around him was I always felt like what's going to happen that I've never seen before. Because we're not just reproducing, we're part of something creative here. И что интересно еще из того, что я хотел сказать, когда я работал с доктором Апледжером, я всегда думал, что сегодня произошло такого интересного, чего я не видел раньше, потому что мы не просто делаем работу, это каждый раз творчество, получается что-то новое. We're not just reacting and reproducing situations, we're actually in some type of creative process around what's happening with life. Мы не просто реагируем и воспроизводим ситуацию. Очень часто мы ведем себя очень творчески и смотрим, что мы можем сделать с этой жизнью. That's what we can do as an Aplejera family. We can continue to engage in the creative relationship to everything that's going on and see what the creative resolutions are, the creative responses are, and maybe new fresh responses, or maybe something old that proved itself. We can support each individual in the uniqueness of their situation and the uniqueness of their task or their path in life and what steps they need to take. And Aplejera doesn't provide a model for everybody because his approach is listen to the individual situation. There is inherent in every situation guidance. И то, что это то, что мы можем сделать как комьюнити, да, краниосакральных терапевтов Апледжера, потому что подход Апледжера заключался в том, чтобы каждый раз рассматривать уникальную индивидуальную ситуацию. Он не строил модель, которую потом накладывал на каждого пациента, или не старался построить каждую индивидуальную модель. Всегда он говорил, что нас интересует только конкретная индивидуальная история. И в этой истории мы сможем поддержать наших пациентов новым творческим решением, новой творческой реакцией, новой творческой историей, новым творческим соглашением и планом. So, the basic theme is connect with that guidance, listen, follow. Aplejera says he gets up every morning and during his shower, he listens to what his guidance has to say, and then he does his best to follow that each day. У каждого пациента есть свой собственный внутренний проводник, да, гид, который ведет его к лучшей жизни. И доктор Апледжера говорил, что каждый раз, когда он просыпается по утрам и идет в душ, он прислушивается к своему внутреннему
проводнику и слушает его, как лучше же провести этот день. И иногда так делая, обычно это приводило только к самым лучшим результатам. Так вот, наша задача только дать пациентам следовать за своей внутренней мудростью. Then he says, when I don't, I get my ass kicked. А еще, когда он не слушал своего гида, то он получал за это по заднице. So this is the other thing. There is, I think, underlying all of life and inherent in all of life and situation, there's some joy. We have to stay with some kind of joy. And Aplejera says even some sense of humor to make our way through all of this. Huh? И всегда нужно оставаться с определенной долей позитива. И, как говорил Апледжер, нужно всегда стараться поддерживать на определенном уровне чувство юмора. Потому что это то, что помогает нам выживать. Now, of course, there are many times you can't laugh. And there's many very serious situations. But there's also joy. Конечно же, ситуации, где нельзя смеяться, которые слишком серьезные, которые требуют совсем других эмоций. Но очень часто есть возможность для радости. And also I'd like to say Aplejera was not just homocentric in the sense that for him, healing came from many sources. And consequently, you know, we did work with dolphins and horses and other species. You'd be surprised how healing another species can be in these situations. И доктор Апледжер, он не был эгоцентричным в плане терапии, то есть он не всегда полагался только на себя, он всегда искал разные возможности к взаимодействию с разными другими терапиями, в том числе, вы знаете, мы работали с дельфинами, и вы не представляете себе, насколько потрясающим это может быть работа с другим биологическим видом. So even looking at a plant or being with the tree, we know can be healing. Huh? Даже обнимаясь с деревом, мы можем достичь исцеления. So we are connected with all of life. Поэтому мы все соединены в этом едином потоке жизни. And Ukraine holds, you as a people hold a sense of the essence of life. И Украина сейчас держит суть жизни в руках. So let's just stay with the essence of life and do what we can. Давайте оставаться с этой сутью жизни и делать то, что мы можем делать. So I look forward to what comes from these meetings, these Zoom meetings, and I also look forward to what's going to come through personal contact and personal touch, and what Aplejera international community can provide as far as immediate and just support and care and facilitation of healing. Поэтому мне очень интересно, что получится из этих Zoom-встреч, которые у нас проводятся сейчас, и встреч уже с личным контактом, с телесным контактом, потому что мне интересно, что Всемирное общество терапевтов Апледжера может предоставить в этот момент. Предоставить, кроме принятия, понимания, заботы, чего мы вместе добьемся сейчас. I know this Zoom has been set up as a place for me to speak, but really I want to be on the other side. I want to be listening to you, and I want to be there for you. And I want to find ways to be with Ukrainian people or with people that can help and people who need help. So keep us with you, and let's find a way to work together, and let's find ways to communicate and connect. And find ways we already are connected. And I think Tad will speak to this actually in his own way. I look forward to that talk actually. And the other Zoom people. Aplejera perspective, listen, what fits. If I say something that fits, use it. If it doesn't fit, let it go. You know, I just, what's right for you is the question. Listen. And we'll be listening to you. И я знаю, что мне дали это время для того, чтобы, этот час для того, чтобы я поговорил с вами, дал какую-то лекцию или что-то в этом роде, но я хочу быть на обратной стороне этого процесса. Я хочу слушать вас, я хочу слушать, что важно
для вас, для людей, для украинцев, что важно для вас сейчас, чем вы хотите поделиться сейчас. И, конечно, я готов, как только это будет возможно, приехать в Украину и всячески участвовать в том, чтобы помогать людям, обучать людей и так далее. И я знаю, что вскоре... Who will provide the meeting? What? Who will provide the meeting? Kat? Tad, yeah, Tad's going to do the next Zoom. He's known, we're good friends, and along with Erla, you know, and we're a community that has really learned to work together. I want to say, yeah, Tad, next Zoom. Хорошо, я знаю, Кэт, с которой у вас организована следующая Zoom-конференция, и я надеюсь, что это будет интересно. Мы очень много работали вместе, я думаю, там будет что сказать. Yeah, I would say the Aplejera Institute has had like 30 years of working with serious traumatic situations, from war, childhood abuse, anything you can imagine actually has probably come through the doors of the Aplejera Institute and clinic and through practitioners. Во всяком случае, я хочу сказать, что на протяжении 30 лет у Института Апледжера есть огромный опыт с работой, с различными травматическими переживаниями. Все, что вы можете себе представить. Война, насилие физическое, сексуальное и любого вида травмы, катастрофы. Все постучалось уже в двери института. Aplejera's work has proven itself so many times. I can't even tell you how much I've seen, how much I've seen people change. You know, it's just totally amazing. And so let's stay with what can be amazing. И эта работа доктора Апледжера, эта терапия, она доказала сама себя. Я не могу вам сказать, сколько раз я видел, как она помогала людям, как много я видел, что она меняет в людях качественно. Поэтому давайте быть вместе, давайте быть на связи, наблюдать и посмотрим, что получится. So the general theme in Aplejera is we shift from an external authority, somebody else that tells us everything to do and what we need to do, to an internal authority or understanding of what we know in our side ourselves we need to do. И главный акцент этой терапии также состоит и в том, чтобы сместить внимание от внешнего авторитета к внутреннему авторитету. То есть не кто-то другой знает, что мне нужно, как мне помочь и что мне делать, а я глубоко внутри знаю, что мне нужно и как мне прийти к своему исцелению. I just want to support you doing what's right for you in your country. Я просто хочу поддержать вас в том, что бы вы ни делали в своей стране, вы будете правы, если вы будете делать это для себя. I look forward to being in Ukraine. I look forward to being in Europe or doing something with this situation. I look forward to deep democracy and deep healing. Okay. И я жду не дождусь своего нового приезда в Украину, этой встречи и этой работы, и этой глубокой демократии, которая будет достигнута, этого глубокого исцеления, которое мы увидим. And each person is going to find their own way, and that's what I'll do my best to help support. Каждому человеку нужен свой собственный способ, а я постараюсь сделать то лучшее, что смогу, чтобы поддержать это. Aplejera says, you know, we just hope to make the world a touch better. Апледжер говорит, знаете, мы просто стараемся сделать мир на одно прикосновение лучше. I think that's enough for me to say today. Я думаю, что этого достаточно для меня сегодня. Я имею в виду, я закончу. My love and our love goes out to you. Моя любовь к вам. Keep connected. Оставайтесь на связи. Thank you. Спасибо.